tur day uyu borom jasna pire soo ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality jasna your number one stop shop. Ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garme yi ndaxte quality jasna amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye it amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi la ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice waaye it fàttewuñ fa diw yi. Ana sama jeeg yu pare yi quality jasna amal nañ leen fa andi cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality jasna ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi. Makeup artist yi bàyyi leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay makeup product yu quality waxu leen léegi nii foofa sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo quality jasna si 250 01 24 ak quality jasna taaral sa bopp taaral sa néeg waaye it bégal sa alaaji aas. dégg la nag ñun suñu dëkk suñu deeyee ñu ne rest in peace hero bi gaañu na ki nga xam ne ndaanaan la yooyu rek ngay dégga ba ñu tuddee si lañ koy doog a celebrate man ma ne no to that léegi leen war a start di celebrate li nga xam ne moom leen am and obviously ñun Gambia den am ñu baax ñu fi nekk ñoo xam ne nga bugga leen nga bañ leen nga ñàkkale naa bugga gay ay jàmbaar leen tey nag ñu taxaw ak ki nga xam ne nag mooy Momodou Sabally a lot of people ñu ngi ko attack on social media gis neen ki nga xam ne mooy Imam Babali barki Dembo Njaay wax na si Sabally ne dafa iñaan waaw so dinañ ñëw si Sabally waxtaan ak moom ba pare tamit dinañ ñëw tamit si ki nga xam ne mooy Rambo Jatta def ne nag moom interview mi ne Momodou Sabally UDP nekku place am maanaam UDP nekku place bi nga xam ne Sabally foofu la war a join kon nag Gambia ñu toog ak Sabally waxtaan ak moom si issues yi nga xam ne mu ngi xew si biir dëkk bi Gambia suñ Gambia la Gambia dina dem na du dem tey dina leer Sabally na nga def jaama rek alhamdulillah. Sabally gis neen ne Momodou ki nga xam ne moo nekk Imam Babali barki Dembo Njaay gaay def neen programme si programme boobu noonu poos mbokk yi dinañ def ni Sabally gis neen ne ñu ne junja doy na borom xel Babali bu mu tontoo ñëpp xam neen ne yow la tontu parce que bokk nga si ñi nga xam ne yéen a ko doon condamné mi ne yàgg ngeen a toog Yaaya Jammeh def na ko fi yu baree bari musu leen a wax léegi moom mu jóg nekk fële ne la rek ngeen stade di wax. Well, to start with, man Babary tudut ma. Why man tudon na ko actually ne dafa wara resign. As an imam, waruta muna neka in an organization that is supporting homosexuality. So de Babali jogna naka ekati ay wahi garuwale, man duma tontu wahi garuwale. Lima muna wax rek moy dema bantuwat muy Babali muy kenen imam waruta bokka si mbootaay moo xam ne dañoo dooleel góor jigéen ñi di support homosexualité loolu waruta am waaye duma em si loolu maa ngi déclare fii tey ne man Modou Sabally maa ngi advice Adama Barrow ak nguuram bi nañ dissolve the National Human Rights Commission completely because ñu fa nekk yëpp ñu ngi dooleel góor jigéen ñi homosexualité te ñun suñ xaalis suñ tax money moo leen a fay waruñoo receive that money nañ ici am nañ enough Gambians ñi nga xam ne dinañ mun a jóg you defend human rights without promoting homosexuality. So I'm calling for the entire commission to be dissolved. Yes. Mine moom yàgg na moo nekk si nguuri Yaaya Jammeh am si toroxtaange yu bëree bëri waaye gën loo wax léegi nag all of a sudden ñu gis nag nga start nag amee sa gémmiñ nag di wax. Babali am na toroxtaange si nguuri Yaaya Jammeh loolu dëgg la waruta am waaye am na njëriñ bu mu am tam si nguuri Yaaya Jammeh lu tax waxut loolu. Well, receive na xaalis from Yaaya Jammeh towards the project, some of the projects you've done wrong. Harama MC Lolu and other benefits. Babali really thrived in this country. I'm going to Yaaya Jammeh Lucy Nekamoy, Nini Dunje wax diga. A lot of us benefited from him. Balanyo jotek mom, buñ jotek ñom salen neka ton coats. Ask some of them, Dipi Kanyan Duga in the struggle against Jammeh. I mean, there are a few in from day one, they never liked him. Bobu is another subject. Why put talk for the pretend ne, you're gonna oppose Yaaya Jammeh 22 years, Lulu Amut. Denga enjoy the time being a hamne affair si jehna nga soga ton code. Having said that, mangi reiterate ne Babali look at dal singuri Yaaya Jammeh in terms of human rights abuses lolu waruta am lolu lu ñaaw la. But other than that, look buguma duga si yefi garuwale su Babali buge na def special message mu wax sama tur Modou Sabally, then I'll give him 1 million words.
waaye yow Sabally gis nañ ne yow léegi da nga bina a lot on social media di condemn certain things ñu bari ñu ngi wax ne bu doon taami Yaya Jammeh la yaa ngi woon am sa position as secretary general and head of the civil service nekk minister ak yooyu noonu doo daan musa condemn anything. Well, loolu waxi ñaaka xam la ak waxi añaan bi nga xam ne mu dem na ba si ay imam yi nga xam ne teranga mu ma am si nguuri Yaya Jammeh mi secretary general, minister of presidential affairs, minister of the civil service, budget director, you name it ba tey am nañu naxari moo tax ñuy wax yooyu waaye wax boobu man duma ko tontu su ma nekkee ministre may jàkkaarloog Yaya Jammeh lu tax ma war a génn di wax affaire am li ma ko war a wax yi wax naa ko de Yaya Jammeh knows that. Yeah. yow ragal loo woon Yaya Jammeh. Yaya Jammeh definitely respect on naa ko as a leader xam naa ne amoon na potential pour lor nit waaye generally I was very comfortable pour wax ko dégga te déglu na ma most of the time up to towards the end la nit ñi ñëw jaxase ma ak moom mu arrest ma jail ma but am na yu bari yi nga xam ne macha allah tabarakallah especially when to human rights issues wax naa see Yaya Jammeh mu déggal ma including release of prisoners jégal ay journalists Sana Camara from Standard léegi mu ngi liggéeyal Barrow he was arrested ñu ne duñ ko bail ma jógee tukki ñëw Sirif Bojang call ma call IGP Sonko ñu bàyyi ko Gambians ñu bari si ñun buggu ñoo wax dëgga te the motivation is envy Momodou Sabally mu ngi fi de demanguma ba tey and I'll keep speaking. Yeah. Momodou Sabally gis nañ ne Gambia is so funny at this time a lot of people ñu ngi wax ku nekk dafa jóg rek wax lu ko ne on social media ñu gis nga ne Imam Baba dafa war a resign yow bi nga nekkee si place Yaya Jammeh yooyu noonu amee all those ranks mus nga toog nga thought it wise ne dama war a resign balaa ndog di ma si fekka. Well, xalaat yooyu ñëw nañ waaye at some point given the complications of the situation doo ko mun a def waaye lu gën a important mooy whilst we were there ñu ngi doon wax dëgga wax lu baax defar bañ am dëkka boo xam ne nañ waxante dëgga yéen yëpp da ngeen miss Yaya Jammeh that's the fact da ngeen ko ragal a wax because you fear Gambian social media Adama Barrow ñëw yaxa suñ dëkka bi ngeen naan la that's the fact we were there and we advised him and it helped in moderating some of the negative effects of his governance that's the fact. So foog nga ne Yaya Jammeh comme gars yi ñuy waxee ne Jammeh should be back the return of Babili Mansa foog nga ne Babili Mansa dina ñëwaat Gambia. Bëgguma speculate si loolu Yaya Jammeh mu ngi Equatorial Guinea the sad unfortunate reality mooy Yaya Jammeh is still one of the most popular politicians in this country te dama bëgg a lii leer ngeen génnee ko ñëpp dégga ko that's the fact loolu rek war naa tax nguuri Adama Barrow ak ñu bañ Yaya Jammeh ñu xalaataat si mbiri waaji loolu mooy suma tontu si loolu. Jammeh yow soo waroon a dem Guinea right now ndax di nga demoon toog seeti ji Jammeh yow sa booba Sabally. Well, I think so, yeah. So ma amee invitation ma am assurance ne duma kidnap. yow Jammeh foog nga ne jamono ji dina war a kidnap well you never know man daal su ma amee assurance I don't want to sit down and talk to Yaya Jammeh really I want to do that. And what will you talk to him about? Well, dinaa bëgg a jàngee si moom yan lessons la jànga ko xam nga to be fair sometimes when you are in the hot seats yéen ay doo ko mën a gis waaye soo génnee hindsight is the best teacher 2020 vision la it would be nice to hear from Jammeh lan la regret si nguuram bi lan la def li nga xam ne ba tey mu ngi si kontaan that would be a great lesson cause man ndaw yi lay jàngal especially maa ngi teach about leadership te duma dee jël mbojo theory of this tubabs I take real lessons from real people I'd love to have that opportunity. moom Sabally moo ne woon jàngi Jolof xam naa ne nag dégg ngeen nu mu ko waxee mi ne dafa bëgg a di gis nekku si tubaab bi waaye si ñun ñi nga xam ne ñooy Gambian si Sabally su ma ne Yaya Jammeh a lot of people dinañ toog di xalaat Jammeh su waroon a ñëw because a lot of people then threatened by Jammeh and right now gis nañ ne dëkk bi nga xam ne moom leen nekka Adama Barrow ñu bari ñu ngi wax ne dafa gumbo dafa teex dafa mel ni jàngee wut si story Yaya Jammeh don't you think ne Adama Barrow waroon naa jàngee si story Yaya Jammeh. Well to be fair to Barrow waruñoo expect pour mu jàngee mooj xam nga jànga tam dafa ànd ak capacity Barrow is an accidental president he is a mistake his presidency ke ñu ko fa teg sax léegi loolu lañ nekk di wax that is the fact Barrow kañ ñañ ko gunge rek 2021 ñu génnee ko fii loolu rek la am pour wax si mbiram. I'm sure ne Adama Barrow dina mën a génn 2021 because ku mel ni Dut Sano mi ne ñoom they are ever ready yéen a ngi gis gars yi seen bureau bi ñu ngi ko defaraat ba mu nice ñu ngi start di mobilize nit yi you know and ñu ne xaalis mooy wax si dëkk bi te moom mooy suñ président fu nekk moo ëpp gars yi xaalis. Yaya Jammeh moo ëpp Adama Barrow xaalis moo ko ëpp influence moo ko ëpp doole moo ko ëpp sañ-sañ
ñan ñoo ko fi génnee du Gambian si la nga Barrow li ko dal mooy li daloon Yaya Jammeh fortunately for Yaya Jammeh it went up to more than 20 years balaa loolu di ko dal but Barrow from the beginning ñoom Sidi Dia ñu ko wax ne 75% la moo am loolu ñu same people ñoo wax Yaya Jammeh 75% la moo am ñaata la Yaya Jammeh am the lesson is clear but Barrow cannot learn like I told you so there is no point in asking him to learn that's it. Sabally yow da nga war a dem si TRRC bi uyu nda waruloo dem. Guy on nañ ma ne la I'm not interested bëgguma faa dem. Why? Because niñ dooree TRRC bi is wrong si yëfi njuuj njaaj lañ ko teg bi ñoo appoint Alhaji Sedi Barrow as director of investigation ma ne leen lii mënut a am anywhere in the world. Somebody ki nga xam ne is perhaps a victim perhaps a perpetrator jël guns ñëw attack and a sitting democratically elected government deesi nga ñëw appoint ko foo xam ne dafa investigate ñi nga xam ne moom ñooñu la xeexaloon si battle boobu is one of the most grotesque travesties of justice in the history of the country. Apparemment, you gis Essa Fall def ko a campaign platform to promote his inevitable presidency for 2021. Man duma de bokk si yëfi caaxaan. Man I like to be part of things that are serious. Man ma den ma o man leen dew ma I'm not going. Yeah. Yankuba demoon na foofu noonu ñu gis ne am later. Bul jaxase suma situation beeg moom. Yankuba dañ ko o viewing him as a perpetrator. Man dañ ma o viewing me as a victim and I'm a victim. But I said I'm not going there. Ke yow victime nga te yow loolu ñor na la lool te it loolu yëg nga ko si sa yaram waroon ngaa mun a dem Sabally gënuloo ñu fa nekk. Well man waxuma ne génn naa leen de bul dugal wax suma gémmiñ ñi nga xam cause man victime si ne man respect trop te moo tax say yéen a criticism yu ma naroon a def about TRRC ma hold back because foogoon naa ne victime yi deserve nañ a chance to be heard to tell their story in a fair and decent and incorruptible platform. Unfortunately at some level deny nañ victimes yooyu waaye man suma mbir yëpp si loxo yàlla laa ko teg that's the thing waxuma ne keneen tegut mbiram si loxo yàlla waaye man dama dem to a level bi nga xam ne doomi aadama du ma la dee toppa too much am naa ñu ma arrest detain ma handcuff ma they are still here ba tey suma taseeg moom we embrace we hug each other léegi some of them dañoo ñëw si man wax ma seen soxla ma faj ko man dama accept ne lu xew na ndogali yàlla la suma mbir yàlla laa ko jox te yàlla boobu moo may reward in this world and the hereafter. Am I saying ñeneen ñi waruñoo def waxuma loolu ku nekk ak sa approach to life man dama am suma philosophy of life loolu laa decide bugguma dem TRRC di nettali waat ko am na yoo xam ne su ma ko waxee fii some people will lose their jobs immediately and some hypocrites who are currently with this government some so-called activists su ma demee si TRRC su ma waxee duñ génnaati si dëkk bi let bygones be bygones. Yes. Waaw gis nañ ne tamit TRRC bi dafa mel ni Alhaji Sedi Barrow daf leen def in a very funny situation because all of a sudden mu ñëw mu resign mu dem di nekk si yeneen borom. ma ne waxal ne toppa jabaram gis nga yàlla is fair gis nga kay ma wax la leena billahi wallahi tallahi soo demee si Yaya Jammeh tey nga laaj ko what was Momodou Sabally advising you su dee pare na pour wax dëgga dina la wax ne xale bi li ma advice yëpp te déglu ma ko gis naa ko. Gambia have been talking about a lot of things in this country people have been ignoring from Alhaji Sedi Barrow. Alhaji Sedi Barrow lim def is an indictment on his friend, his corrupt friend Baba Gale Jallow, cause friend am la moom moo ko hire. It's an indictment on all the so-called activists who were supporting him. You know, wax naa fi Ba Tambadou more than 7 months ago that he will go down in history as the worst attorney general in the history of this country. Wax naa fii ne Ba Tambadou amut any right to sell off Yaya Jammeh's properties. What happened last week? Gambia déglu leen ma. Waaw duma waali waaye dama dee mën a observe te si ndimbali yàlla bi idnillahi ta'ala léegi ma give signals of things that are coming. Alhaji Sedi Barrow is a blight on the TRRC, on Baba Gale Jallow, on all the hypocritical fake activists. Dalasivists I call them. Gambia dama leen a laajte dina dem na du dem Pa Ous wax na ko fi ñu bari dañu attaque Gambian tale ne yéen a tax Gambia demul gis ngeen ko dëkk bi du dem dina métti Sabally ñu ñëwaat si li nga xam ne moo nekk TRRC bi sooy wax TRRC bi a lot of people dañoo wax ne am na yu bari yu fa xew yoo xam ne nekkul di ko génne waaye am na yu bari yoo xam ne tamit ñun ñoo ko war a génne ñu gis ne TRRC bi fu mu nekk nii am na yoo xam ne mu ngi go on si TRRC bi fu nga ne Yaya Jammeh will ever come back and face the TRRC. Well, I guess, Lulu, you'll have to go and ask Yaya Jammeh. And I don't think the TRRC is interested in bringing Jammeh back, just like the Jammeh Commission was not interested in bringing Jammeh back. One, they are afraid to face him. Two, at least the Jammeh Commission, I can say for is the biggest 419 program in the history of the country. So these people are not interested in Jammeh coming back. Platforms like Jammeh Commission, it was a personal platform for people like Ami Bensouda,
to go after Momodou Sabally and try to disparage my image pour ma jarati dara si dëkk bi waaye yan la yàlla lan la yàlla def tey you wanna talk to me because people listen to me bi idnillahi ta'ala so moo tax I keep telling them yàlla rek a am doole kulillahumma malikal mulki tuutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir yàlla rek a am doole Gambia nen doxal si jub ak lu leer ñu bàyyi fi nju jaaj ñu bàyyi fi 419 business bi nga xam ne Adama Barrow nguuram bi si loolu lañ ko sampa ñu gis ne tamit ki nga xam ne moo nekk justice minister bi barki Dembo Njaay waa justice minister bi moom nag génnoon na def li nga xam ne moo nekk wane Yaya Jammeh daal bagaasa bi fu mu nekk waruñ koo jaay dañ ko hold honorable ñu gis tamit APRC def press conference attaque ko fa attaque yu bari ñu ne dafa war a resign yow si sa gis-gis noo gisee Yaya Jammeh bagaasa bi nga xam ne jaay nañ ko by the way APRC attaquuñ Batambe du APRC dëgg lañ wax I wish ne the rest of the country the so-called Dalasivis ñu wax the same dëgg and di kon du doon jar pour APRC wax waaye dëkk bi nit ñi people are not interested in the truth Batambe du tapale la saay-saay la criminal la lim doon def soo ma isiloon alxuraan ma waat Batambe du moo jaay bagaas Yaya Jammeh xam ne ne luwa may ko doole bi waaye dafa am ay friends including Alpha Bari ak beneen jigéen bu xees dégg naa ñim bokkal ay affaire ñuy jaay alali Yaya Jammeh at giveaway price dégg naa am na bagage yoo xam ne guddi lañ leen jaay am nga Range Rover I'm not exaggerating Range Rover Sport bu ees nga jaayee ko 200,000 loolu jaay la ndax sàcc la da am nga man ba tey sax kontaanuma si APRC and I'm glad one of them is here listening to me why Gambia is a small country there are no good fee by now we should have a list of at least 100 people who bought Yaya Jammeh's assets waaye dafa mel ni nit ñi dañ ragal Ami Bensouda ak Batambe du the axis of evil but this will come out inshallah I'll make sure this list comes out yes so ñi nga xam ne ñuy leen ko jaay foog la ñuy tamit soo ne ñi ay sàcc leen ñi ko jaay tam waroon na ñoo xam ne moto bu war a jar millions ñu jaay la ko 200 yow da nga bokk si sàcc man din ko ka fole sun suluto fengo me ya lon ko ya suña defana eta o suña moy Ami Bensouda ak teamam bi now it's just sad mota hey stick to your gun Gambia do them stick to it that's the fact kum na hari nga dem tan nga dem fey fofu deka bi do them they knew it ñu ko don jënda they knew it it's very sad and unfortunate but let me tell them they will escape justice because the entire system is compromised Barrow nguuram bi they are not interested in the truth why ñun we will document these facts so that posterity the future generation that they wanted to impress by labeling some people bad and labeling some people good and taking some of the people they label bad and washing them and bringing them and calling them good in their classic animal farm fashion all their hypocrisies will be exposed to the future generation inshallah all right didn't def ni rek post tuuti rek dem because mu ngi xaw a still with Momodou Sabally Gambia dina dem na du dem Gambian Pride Show la ñuy wax nga lay ko na lay guloo ko he is a hero wax dëgg neex yàlla jàmbaar la si biir jàmbaar yi Sabally démb dañ toog ak ki nga xam ne moo nekk deputy party leader bu APRC muy Lambo honorable Rambo Jatta ñu waxtaan ak moom mi ne yow da nga def the biggest mistake the worst mistake of your life by going to UDP Sabally xanaa de ma bëgg a jaxase Rambo moo ko wax te tamit dama laa playal vidéo bi léegi su ko defee ñu seetaan ko loolu la wax mi ne waruloo dem UDP is a failure Rambo suma nit la suma koto la I'm sure ne fi moo jógee ene bi rek mooy dafa bugga moom fi mu nekk man ma nekk foofu te pour man that's a good thing it shows ne Rambo appreciate na suma value xam na ne am naa kaddu si dëkk bi xam na ne dina pause yu dëgga that's his opinion waaye soo say dañ am benn proverbe ñu ne kii ba dibi la loola ni mool meejee te kii fa nga jële mag bu dugg taxaw si lëndëm su la nit ñu gisutee yow di nga gis sa boppa so I think ne man maa nekk in a better position pour xam ban decision la war a jël ak fan la war a bokka APRC I was there I was Secretary General great party I love them the party that gave us our first university ever our first TV miles and miles of roads thousands of scholarships for young Gambians the party that laid the groundwork for even this Gam TV to be here because you all following in the footsteps of GRTS, Gachengalama APRC, and I'm really good people. And I always say, I said before, I'm saying today, tomorrow I will say, APRC ni ñu baax fa nekk ay gor, recent human beings, ñi nga xam ne honor, respect ak love moo nekk suma digganteeg ñoom. That will never change. But having said that, man dama gis ne, gis nga lu nekk yàlla daf ko day jox apa qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra you know su mbir demee ba jeex ñamul ne bi jeex na
I mean, fine, it's okay, ñu fa nekk, I still respect them, gor lañ. Waaye man dama gis ne Gambia is bigger for me than any party. And dama talk, analyze, if there is any party, Gambia has come quite a way from Jawara to Jame. I mean, but to go to the next level, we need another party. And I believe there is no better party than the United Democratic Party on the dynamic and inspiring leadership of His Excellency, the Honorable Lawyer Ousainou Darboe. Yes. ñu bari ñu ne yow da nga nekk interest man maanaam yow da nga intelligent, and a lot of people know ne da nga intelligent. Da nga xam ne at this current state UDP will be next president ku dëkk bi. Waxuma ko ne gars yi bu leen ma attaque. Waxuma ne UDP moo nekk di next president. Non ragaluma sax waaye man as a journalist waxuma waaye gars yi ñu ne Sabally dafa toog mu xool xayma ko beneen daal xaaral fu mu nekk nii xaaral ma romba Barrow ñu ne at first yaa non support Barrow, but all of a sudden rek suma góor gi dem rek si UDP. Well, lima laaj gaay mooy ndax Momodou Sabally awma the education, the family background, the voice, the network, and the experience. Ndax man awma enough of that pour ma mun a establish my own political party, ma win the presidency of this country. So my interview nak foog nga concentrate. Ndax man munuma set up my own political party, Madam State House. That is possible. So I could have done that also. Why dama def suma analysis, ma gis ne UDP really, with their track record of fighting for the poor and the downtrodden, for rule of law, inga hamne really there was a problem during Jammeh's government, and I'm not afraid to say that also. Jammeh dafa amoon issues about allowing judicial processes to go as expected in a normal democracy. But UDP has been criticizing us about all of these things, and they have some good points about their criticism. And also, dama gis yow xam nga man suma whole life is about young people. Even suma noni xam nañ lolu. Fuma jog di dem rek youth si la. There is no political party in this country that has empowered young people, especially within their executive and vistas in the arms of government where they have influence. Where you have Talib Bensouda, Rohey Malick Lowe, Kemo Bojang, I mean, more than a dozen young National Assembly members, including the famous Sana Jawara, Alaji S. Darboe. I mean, UDP lynch with deaf. And it's not only what they do, direction being I feel that is the party that I belong to. APRC, yes. There's a lot of love there. They love me. They still love me. I still love them. But UDP, I mean, and they love me. And they've been, I mean, some of them have been after me for more than a decade from my joint party. Why the fact is, I am Momodou Sabally. I'm a citizen. I have rights. I have a mind of my own. I have made a decision to join the best, the brightest, and the most dynamic United Democratic Party. I believe people should just respect that. Yeah. ñu ne nag UDP fu mu nekk nii élection su ñëwee maanaam Barrow muy NPP APRC GDC ak UDP ñoom ñooy nekk di next people yi nga xam ne ñoo nekk di xëccoo ñoo nekk daal ñoom la gaay gën a séntu si présidence bi foog nga ne UDP taxaw nañ di chance ku win. Well, foog naa waxoon nga ko sax si beneen question waaye da nga ragal attaque si on social media moo tax nga retract ko suñ defoon snap election tey UDP State House suñ ko defee ëllëg the same suñ ko defee 2021 dito loolu moo tax Barrow am this confusion xamut sax ndax ñu constitution bi war a back ndax constitution yi ay Jammeh bi UDP fu mu nekk nii ñoo jël fiti ñëpp everybody is in disarray. Yes, because we are the number one and we're going to State House, inshallah. So, like next Secretary General, but I'm not interested in positions. I said that UDP, whether in the executive or in government. Look, money Allah def mamay. Kar mashallah. I started work as an economist in 1999. Where were you? Them all over the world. Central Bank of Switzerland, Central Bank of England, IMF, World Bank, you name it. I've been there. Harvard University. Maneka National Budget Director. Neka Secretary General, Minister of Presidential Affairs, Minister in charge of the Civil Service. Nyari ministerial job la hold at the same time, including Secretary General and Secretary General of the APR. Musufe amut fi dufi amati. What else am I looking for in the world? I'm just here to serve my people. I'm not interested in titles. So guys, nag position. Will you take it? I will have to consider. It must say that position bobu shoot nama that dinasi muna ligay at environment be exists at that time to have impact on our people. I'm not looking for a job. President Adama Barrow so don't work mom at this current minute. Loy work President Adama Barrow. Look at Adama Barrow and he is looking at you. Now face to face, Jakarlo lagay wa. Loy work President Adama Barrow at this current minute. Well, Your Excellency, Mr. President, you know very well, despite all the wrangling and all the loud noise in the sideline, you and I love each other a lot. You know that for sure. You know it and I know it. I don't hate you. It's nothing personal, but you cannot run this country. You don't have the academic or background or experience. Sorry, even the ambition, you don't have it to take this country to where it's supposed to be for the
hundreds of thousands of young people who are yearning for good education, employment, skills, who are yearning for exposure, who are yearning to be led and inspired in a way that they'll have the self-confidence and self-esteem to say that this is our country, what we want is what will happen. To say that a foreign ambassador cannot come in the last 10 days of Ramadan and insult us to say he's going to promote homosexuality. These are all your faults. Start packing today, because inshallah, without that, you're going out of State House in 2021. Yes. Inshallah loolu la Sabally wax moo ko wax du man maa ko wax Momodou Sabally gis nañ ne suñ dëkk bi suñ dëkk la but tamit am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi against président Adama Barrow advisers sami ñu bari ñu ngi wane mu dissolve the entire advisers yow si sa gis-gis foog nga ne loolu war na ku toog gis ñan ñoo ko war a advise foog ne ñii ñoo ko war a advise nga war a toog ne ne dañ ko war a dissolve yow si sa gis-gis foog nga ne adviser Adama Barrow yi good advisers if yes kan nga fa ne kooku leen fa war a bàyyi ak kan leen war I have said before, musna ko wax deka bi yeb lej ciow fi ñi ma saga ñi di ma attack. Nobody can silence Momodou Sabally. What I see as the truth is what I say. Man ma fi waxon feka transition bangi tanga mané Yaya Jammeh is smart. Mu naxari nit ñi. I repeat it today. Yaya Jammeh mo fi musa wax ne soxlawut advisor. That's one of the best decisions that Jammeh took as a leader, because this country is messy. This country, the interactions, if it's personal interest is too much. Practically, nobody can advise you independently in the interest of the country. Kon Jammeh gache ngalama again for not allowing yourself to have advisors. Adama Barrow ñew Barrow sa xamul lu mo def. Wallahi su Adama Barrow xamone advisors ami ci luñ nekka. Mom ci waxam dafa resign because xam na du mëna def lu Yaya Jammeh di def buub len yobu len mile he cannot do that. They are messing up his government and they don't have the capacity to advise him. Setal waa jooju se humbalo mel ni dirimo kooku xamut sanu ñoo solo necktie sax xamul nuñ ko solo kooku lan la advice. I mean, and others. I don't want to go personal by mentioning all the names, but it is established now by a Gambian communication expert and governance Kanuazu Alassane Dabo in the United States. Monjeka raised this issue. Now, it's very sad that Barrow Munge use taxpayers' money to pay school dropouts and semi-illiterates as advisors. My party picked it up from him. Omoko is the front page, Wiley idea Alassane Dabola. And many Gambians, everybody agrees. Barrow has no business keeping those advisors because they don't have the capacity to advise him. We know that our Barrow's co-president is Musa Drame. The whole country has been sold. Everyday land problem because we have a co-president who is obsessed with land. Barrow, let him pack up. Advisors, let him pack up and go. Because Gambians will never leave him in that seat, inshallah. gis ne yaa ngi close so much ak Ousainou Darboe yes waaw honorable Ousainou Darboe so gis ne yéen a ngi close so much da nga yàgg a xam Ousainou Darboe well before joining UDP or da nga toog rek nga xam ne fu mu nekk nii moom moo nekk xot keegi dëkk bi rek nga ne xaaral ma bu max ci sama bopp. Ousainou suma dad la xawma ko tey really and I didn't just get close to him when I joined the party. Dinaa daan ñëw seet si ko fii kiram bi mu nekkee foreign minister bu mu nekkee vice president si ndimbali yàlla dimbali ma liggéey ak Ousainou ñu solve one of the biggest potential social crisis in this country. Duma la ko wax loolu man maa jóg ma gis ne dëkk bi dina taaka ma use suma influence on the young people of the country and I salute you Gambian youths. Anytime ma waxal leen da ngeen ma dee déglu ma jóg wax ak ndaw yi ñu resolve problème boobu. It's because I respect Ousainou Darboe and I believe he has the best intentions for this country. I believe he has the education, the temperament, and the goodwill to push what's good for this country. Why nit ku baax la tam nit ku wàcce boppam torop is very accommodative even to people who criticize him. I know a prominent media person who ma wax loolu mu ne ban attaque Ousainou ko attaque benn bés mu tase Ousainou jox ko loxo. So this is a nice guy, even though there's a lot of propaganda against him to try to make him look bad. Yala kim defar ken munu ko yaha. Alhaji Ousainou Darboe is a good, decent, honorable man. I am most proud to be close to him. Why nit ñi buñ faate dara? Momodou Sabally is a brand of his own. I don't need to lean on anybody. MashaAllah, tabarakallah. Anywhere in the world nak. Wallahi, dama dem a conference, international conference. 52 countries represented. Everybody is talking about Momodou Sabally. Lolu man liggéeyu ma ko. Tal bu yàlla taal sani si mata man yàlla def ma defar for a purpose. I am somebody likable, mashallah, tabarakallah. Nit ñi dañ ma di déglu. So I can stand on my own. Wax naa la fii su ma neexee I'll set up my own political party and I'll go to State House, inshallah. Nobody can stop me.
Why dama gis ne Alhaji Ousainou Darboe been here 22 years, all the sacrifice and his consistency on some of the core principles yi nga xam ne he believes in it. Man benn attitude laa am. Even if I don't agree with you, yow li nga gëm soo si déggoo, wallahi you earn my respect. That's Alhaji Ousainou Darboe, Kalifa la, and I'm very proud of associating myself with him. Some people are not comfortable with that, but dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Yàlla moo def Yaya Jammeh bugama mu dem Ousainou Darboe bugama loolu yàlla moo ko def, man defuma ko. So what's the problem? Rambo Jatta mine no matter what nga dem UDP. Wow, mine no matter what nga dem UDP. Du tax waa UDP ñu bugala. Mine waa UDP Laygun Sabally. Well, loolu opinion yi Rambo la. Nga gis ko la xoolee bët stress ne kii waru fee nekka xam ne nag comme na ko waxee ñiti den la dee bugal seen ba nga dem UDP rek ñu aj la si kaw te fekka Fatou Sama mu ngi fa yàgga fa o keneen ak keneen de dama laa wax exemple Fatou yu bari na kii dafa ragal gaay attaque ko si UDP. No, again Rambo, like I said, te du moom kenn rek yaa ngi wax am na ñu ma attaque on Facebook. Some of them it's a love-hate situation. They want me to be on their side. So xam ne ñu Sabally wax rek the whole country will follow it. Yàlla la du man. Why UDP really, I think they love me, and it's not today. There are people who were attacking me, UDP members, before my joint party bi. Man xam naa ne ñooñu bañuñ ma, waaye dañ ma gis foo xam ne bugguñ ma fa, or some of them, they know my influence. Can do daf di. You want somebody like megaphone like Momodou Sabally, you want him on your side. But beyond those few people, those are a few people la ñu ma daan attack foofu, and like, gis nga man benn principle la am. Key suma saage on Facebook, I could not be bothered. Public figure, I'm fair game. Why yo? I've known you for more than 10 years. Suma saage, I'll go after you. It's a personal fight. You understand? So, but beyond that, I know there was a lot of noise from UDP around me. You don't watch my affair on the WhatsApp group. It's politics. Hello, it's politics. I was in their opposing camp. They wanted my camp to disappear, and they have every right to say that because these people have gone through a lot. Even though ñun si nguuru Yaya Jammeh ñu fa di def lu baax di aida lu baax di ñaan Jammeh pour mu wàññi some of the things he was doing, we could not succeed all the time. He succeeded a lot of time. So ñooñu suñu la gisee foofu, my friend, let's be fair to each other. It's only fair that they criticize me. Why man bi ma ñëwee man du ma dof man bi ma ñëw UDP, what was the first event I attended? I went to airport to welcome Ousainou Darboe. Within 5 seconds, I knew I was home. Fekk declare nguma. Dama egga rek ma xam ne UDP is the natural home for Momodou Sabally. I'm there to stay. So, ki bugut lolu muñal man am yellow all over. You know, UDP is a one-man party. Ousainou Darboe rek. Bu dul Ousainou du kenn. Sabally ñu ne amuloo fa place parce que yow xam ne tamit yaa ngi bëgg a nekk président. Gaay yi ñoo ko wax. Gaay yi ñuy seetaan. Well, if UDP is a one-man party, so be it. Thank God we have the right man. If you have the right man, why should you be afraid of being a one-man party? Why couldn't I put hater? And an ignorant hater for that matter, you know that Ousainou Darboe has lived his whole life in consonance with democratic principles. Party bi moomu ko bugut ko moom def ko ilif te def ñu doy kilifa. We celebrate and honor him up to 1,000 years from now. We will never turn our back on this man. But the party is a democratic party. It has structures. It has a leadership. Better than some of the parties who are preaching democracy, but you will see only two faces. We've seen those things here. So UDP is a democratic party. It's not a one-man party. But we have a man that we honor and revere and celebrate, and we will never backtrack from that. When it comes to Ousainou, man, I want him to be president, and I'm putting that on the record. I, Momodou Sabally, I'm declaring, as an ordinary member of the UDP, I think UDP cannot have a better flag bearer in the 2021 election than Ousainou Darboe. We should push him forward and make him president. ñi wax ne man dama bëgg a nekk president. I'm a citizen. Why not? But I'm not a young man in a hurry. Man yaakamtiwuma. Dafa place jaaxalut ma nekkuma president waaye nekk naa minister of presidential affairs. Da nga fàtte fi Yaya Jammeh di wax ne how can you be more presidential than the president himself? I've gotten a good taste of power. Why wallahi. Ma nekk mile two ma téye suma alquran. I was happier than being in state house ma busy aw ma too much jot pour jàng alquran. Benn big business mogul mus na ma feta at the beach maa ngi téye suma kurus toog. Suma affaire daal dafa jël fiti ñëpp because dama am a lot of lovers and promoters on social media. Nga Musa Siso, I'm sure leen ko dee gis President Sabally lii. That's just a joke. Sometimes I don't even like it. Benn businessman loolu la gis mu waaw Sabally da ngeen war a def ndànk yéen xale ngeen maa ngi gis ñu ngi wax Sabally président ma ne ko lan mooy sa problème
ma ne ko yëfi président yow la jaaxal because musuloo faa jegeñ xeeñu loo ko ma ne ko man ma toog si bic bi ak suma kurus wallahi moo ma gënal président si but suma yàlla ubilee bunta bi I will accept it I will invite you ngeen ñu tooga ebe ñu naan ataaya ñu enjoy ko because I'm a citizen. si am solo bu baax a baax a baax Momodou Sabally ñu waxtaan ak Rambo Steel mi ne ki nga xam ne moo nekk seen UDP seen parti leader bi di Ousainou Darboe mi ne kooku dafa ñaay paranteer mi ne Ousainou Darboe dafa ragal Ousainou Darboe maanaam tapet la si Rambo lu mu wax yow foog nga ne kooku can be a better president for Gambia. Well, jël ma suma espresso bi. Look, lima advice Rambo mooy suma waay la waruñ di ŋaaña party leaders. I don't think ne loolu rafet na te Rambo used to be a member of UDP. So wax boobu maa ngi ko ñaawlu maa ngi ko advice bu mu ko waxati because tooñ la tapas la te I don't want to get into that kind of territory man in the politics of maturity. Soo cegee suma politics duma saaga kenn duma xas kenn dama naxanteeg nit ñi te macha allah moo tax nit ñi di ma uyu so man yaa ngi ma interview fii several times about Yaya Jammeh dama wax lu ñaaw si moom and I have a reason to say some things because this guy jailed me unlawfully so man li ma wax daal man party leaders yëpp I hold them in equal regard and respect Halifa Sallah Mama Kandeh Fabakary Yaya Jammeh I think ne su ñuy wax si ñoom ñu mandu moo gën waaye some of these utterances dafa merloo the other party suñ meree naturally xëy na man nu ma restrainer suma boppa keneen du ko mun naa wax boo xam ne yow tam sa parti leader li nga xam ne def laa naxari mu naxari kooku so maa ngi ñaan Rambo suma xarit la suma koto la pour ñu bàyyi yenn wax yi nga xam ne nekkut wax bu rafet téere bi def nañu ne wa quulu linnaasi husna ñu rafetal wax yi loolu moo gën but Ousainou Darboe is a dignified human being ku ragal du toog 22 years du xeex ki nga xam ne déglul suma wax de I choose my way xam ne ñu bari ñu ne is the worst dictator in Africa man waxuma ko waaye loolu lañ dee wax so góor bu toog 22 years di xeex kooku du yapat kooku du ñaaykati paranteer kooku góor la te gor la yes mooy Ousainou Darboe yow di nga describe Ousainou Darboe as Mandela. Without a doubt. I mean, he liberated this country. All this show about coalition, and I respect all the parties of the coalition. Halifa Sallah fought for us. He deserves respect and honor. Who else? Aissatou Touré. Despite all her Cindy Hellman, she deserves respect and honor. She contributed to no. I mean, Aissatou Touré. Mistake bim def rek mooy xas youth si moo man na xari but beyond that he deserves our respect and honor Mai Fati even suma koto bi Mbay Fall bi Henry Gomez he deserves our respect and honor they all fought to bring about much needed change in this country so ñooñu ñëpp we respect them but really it's a democratic process and numbers count democracy is a numbers game right who has the numbers it's the United Democratic Party under the dynamic and inspirational leadership of His Excellency Lawyer Ousainou Darboe that's a fact. So Momodou Sabally mooy woon suñu gan mooy seeni gan wax naa leen ko Gambie ñoo ko moom ragal amatut ne ñun ñëpp jóg xool suñ ñi nga xam ne ñooy suñ leaders accountable and he is one of those ñi nga xam ne war na leen naa la te questions yi nga xam ne they can be uncomfortable question but obviously they have to answer and they must answer Sabally sa final message to the Gambian Pride Show tey ñu lay celebrate parce que ndaanaan na wax naa ko ñu bañ la ñu bugga la yëpp ndaanaan nga jàmbaar nga wax dëgg neex yàlla borom jangi Jolof. Well, Gambian Pride nak na ngeen war a seetaat name bi de am nga Pride am na ñu ko dee use léegi so bàyyi leen xel si loolu but really like I said on several occasions nobody can cage Modou Sabally man li ma neex laa dee wax if I'm not impressed with your work dama la ne you are wasting your time but send media platform bi you've been doing quite well send boss nak Pa Ousmane maa ko gën a yàpp dinaa ko laaj question ndax génn na protest for Black Lives that's a question for him waaye Stala I think you guys been doing quite well. On the Gambia in general, look, it's only one Gambia. That's nothing like Gambia, Sarawule Gambia, Mandinka Gambia. It's only one Gambia. There's also said the whole country is under Mutna country in other dispensations. No. We are all related. We have one goal to move this country forward. There'll be disagreements, but let's disagree with decorum, with
tact yëfi saaga xaste nañ ko bàyyi especially si xeet yi ak si parti yi ak party leaders yi it's very sensitive maa ngi send some uncomfortable boiling torrents of religious intolerance and potential violence déglu ma de recordal lii waxoon naa la fii li ma waxoon about Gambia yëpp ñu ngi ko gis yëfi religion mu ngi bugg a nekk si problème and it's not between Muslims and Christians let me make that clear ñun amuñ fi that problem interfaith but interfaith within the Muslim faith you seeing people insulting Imam Fati and others insulting the Jahankas is completely abhorrent totally unacceptable unconceivable anywhere and nobody should encourage it. Meanwhile, Adama Barrow and his clueless cabinet are sitting down watching. Last time in Dimbali Yala, they intervene at Manluma de Defi Abdumako because I'm not doing it for anybody, I'm doing it for Allah. Last time intervene na Feibe na Safara, why Mange or Supreme Islamic Council under the leadership of Alaji Muhammad Lamin Toure, ak Rawdatul Majalis, pour ñu talk ñu waxtaan problem yi nekk within the Muslim community, ñu resolve ko si jama su dee dëgga yàlla benn yàlla bi la ñoo jaamu toppa benn Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne si mbiram la ñu yàlla wax si Quran qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah nañ jégalante ñu mend differences this is one of the biggest potential problems in this country nañ ko resolve Muslim youth si nañ bàyyi di saaga suñ imam yi an imam is an imam léegi nga ma fi laajee fi Babali I was restrained why because he's an imam. Yo, xam nga ma, man, I don't waste time with anybody. You go after me, I go after you. And anyway, Babali will hear from me, but it will be out of complete tact and respect. Well, it's my advice, my purundawi, swing imami len, bunyan saga, bunyan has. Even if we disagree, let's disagree with them with decorum. If he has the saga, si imami, si political party leaders, si leaders, si heti, is wrong. Let us stop it. People are free to disagree. Young man, like several questions about Rambo fee. So ma wax certain thing luy naxari Rambo. But Rambo is my brother, but he's not happy with where I am. Am I happy with where Rambo is? Please convey the message. My brother Rambo, come back home. UDP is your natural home. We can do this without any acrimony. So let's maintain the peace. I'm very concerned about that. This is a beautiful country. People look up to this country in ways that you can never imagine. Let's maintain the peace and stability of this country. We are very unfortunate to have President Moilulu. Why? Let's respect his mandate. He has up to 2021. Let's respect his mandate. Let's strive to change our government by the ballot. This is the spirit of democracy. If Yahya Jammeh could be voted out through election, why not Adama Barrow? He doesn't even have an army. He has a foreign army. If we ask them to go home today, they'll go. So respect for the principles of democracy, tolerance, and preservation of the peace and stability of the country. Ñun mi nekk ci public space bi tam ñu muñ ku boor bu ki moom foog xaj bo la de so ñu muñ tuuti daal ñu I'm really concerned about peace and stability. The political tribal the worst is religion. Let us be careful. maa ngi laa waxaat take note of this. Yal nañu yàlla musal jërëjëf. Yal nañu yàlla musal te inshallah suñ defee rek dinañu musal ngiro ngaro jaru ko man wax naa leen ko bu leen xeex bu leen xulo stress free day dox comme nu may doxee bu la kenn jox stress ku la bëgg a jox stress jox ko ndong bi kon nag Gambian Pride Show Sabally mooy woon seeni gan xam naa ne nag dina wax yoo xam ne neex na leen dina wax yoo xam ne naxari na leen waaye mu ne no one can catch him kon nag jeex na foofu laa leen koy emal Gambia dina dem da du dem mi ne du dem nga ne Gambia dina dem demut fen this country as it is demut fen maa ko wax kon nag jeex na demut fen yodd sa xët te quality jas na ñoo yor seen cumbukaay tur day uyu borom jas na pire soo ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality jas na your number one stop shop ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garme yi ndaxte quality jas na amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye it amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi la ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice white fàttewuñ fa diw yi ana sama jeeg yu pare yi quality jas na amal nañ leen fa andi cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality jas na ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi make up artist yi bàyyi ñeen gannaaw
ñu ngi leen fa amal ay makeup product yu quality waxu leen léegi nii foofa sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo quality jasna si 250 01 24 ak quality jasna taaral sa bopp taaral sa néeg waaye it bégal sa alaaji aas